So I think everybody is doing good. We'll wait for a few minutes. Let another people join our section. So today I'm going to discuss about task 1 and especially it is writing. So we'll wait for a few minutes. How are you all? I think everybody is doing good. Good morning, Journey. Have a nice day. So good morning, everyone. I think you already had a good idea about task 1. Task 1 പറ്റി നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. എസ്പെഷ്യലി വി were discussing about informal. ഫോർമൽ ആയിരുന്നു നമ്മൾ കൂടുതലും ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് വി ഹാവൻ ഡിസ്കസ്ഡ് യെറ്റ് ഇൻഫോർമൽ റൈറ്റിങ്ങിനെ പറ്റി ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. സോ ടുഡേസ് സെക്ഷൻ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി അബൌട്ട് ഇൻഫോർമൽ സെക്ഷൻ. സോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് നീതു, ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. ജൂനിയർ, good morning. Matthew Paul, good morning. I think everybody is doing good. So are you interested for today's class? If yes, please do comment below. So writing task 1 ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി ഇൻഫോർമൽ ആണ്. And I think everybody is aware about how many types of writing task 1 we do have. So can we see in the comment section എത്ര type of questions ആണ് നമുക്ക് റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് 1-ലുള്ളത്? May I know in the section? Because നമ്മളിത് കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് 1. ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി വി ബീൻ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ഇത് മൂന്നിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ്. യെസ്, ലൈക്ക് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു റൈറ്റിംഗ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ്. കാരണം നമുക്ക് ആ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമാണ് വി ഗെറ്റ് ടു നോ ഹൗ ആർ വി ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ്. ലിജോ, ഇറ്റ്സ് 2. ഇറ്റ്സ് ഓൺലി 2. 2 മാത്രമാണോ ഉള്ളത്? Yes, mainly there is only 2 and there is also one subdivision more. So what is the 2 section of writing task 1? Can we see in the comment section? എന്താണ് writing taskലുള്ള another section എന്താണെന്ന് comment sectionൽ ഇടാമോ? So especially നമ്മളൊരു ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ we know that one we write to our friends. So what is that? നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിന് എഴുതുന്ന ലെറ്റർ what it be? Yes, definitely it will be informal. Whereas if you wanted to write a letter to an official or if you wanted to write a letter to authority, for example, if you want to leave or for requisition of resigning from a place, definitely it is going to be a formal one. So mainly informal and formal aanullathu. Then other than that, there is also one more type, that is semi-formal. So it is a mixture of both formal and semi-formal. Sorry, informal. So Sneha, good morning. Have a nice day. So I think you get an idea. അതായത് നമുക്ക് റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് 1 മെയിൻലി 3 types ആണുള്ളത്. ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഫോർമൽ, which you are writing a letter to authority, especially for requisition, or you wanted to say about how to give our applications. All these comes in the formal. Whereas in informal, you are writing a letter to your friend or the fellow ones. Yes, you can write for inviting a party or maybe a wedding. In addition to that, it might be also suggestions. Maybe you wanted to join a college and you're asking your friend, how about this college? So our details are informal. And when it comes to semi-formal, it can be a mixture of both. But we can use informal words when it comes to a semi-formal letter. So is that clear to you? So ningalku idu clear aanengil please give a thumbs up. Sneha, thank you. You're mostly welcome. So, yes, thank you, Lijo, for your valuable comment. Another thing is about when it comes to the format. So, wherein, like, when you write a question, you have to know that, how am I going to organize it? നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഓർ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ. So when it comes to writing task 1, the first thing that you need is your salutation. So salutation is nothing but, we'll be describing more in the further section. You're writing dear James or dear sir or madam. So that is what salutation. Next, the purpose of your greeting or purpose of your writing. Next comes your body 1,
body 2, and if you have more questions, it will be the body 3, and the last, it will be a concluding remark, and it ends with a closing salutation. So this is what a letter consists of. I think that's clear to you. ഒരു question കിട്ടുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് it need a salutation. That's very important. And next, purpose you should be mentioning, and body 1, body 2 and body 3. That you should be very keen. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ജമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ലൈക്ക് എൻ്റെ ബോഡി 1 ഇതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ബോഡി 2 ഇതാണ്. You cannot do it. You have to analyze the question. So planning is the key. Or when you get a question, you should not directly start writing your letter. Like you should know, okay, in the first body paragraph, I'm going to write this, and in my second body paragraph, I'm going to write this. So ആ ഒരു ക്ലാരിറ്റി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത്. And concluding remarks, it's very good to write when you have a letter, especially informal concluding remark, not only for informal too, it is important. And many students, ഏറ്റവും പറ്റുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ലൈക്ക് ലെറ്റേഴ്സ് മൊത്തം എഴുതി കഴിഞ്ഞ് ദെൻ forget to write concluding remarks. And I'm emphasizing again and again, please make sure you write a concluding remark. And well and good, another mistake, ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന another mistake ആണ് closing salutation organize ചെയ്ത് എഴുതാത്തത്. For example, if you're writing from the right corner side, your closing salutation should be also in the right corner side. Earlier there was a tendency that the right corner later you might write in the left corner. So I mean like the introduction lola salutation right lady pinna left load man. You should not do that. Ellam oru side laid than maximum try cheyuka. So this is an overall idea about the letter, and I think most of the people who watching this have a vague idea or have a complete idea about this. So can we know how a letter is going to start? Engane aayirikkum oru letter start cheyyunnathu? So in the comment section, can we see, like I've already explained salutation importance and right corner side, like how are you going to organize, idellam important aayittulla karyamana, and purpose is important as well as concluding remark is important. So that's all about introduction about letter. Adayithu oru letter ne pattulla introduction itrayanu ullathu. And now let's see the question. So here go the question. You are having a party and wanted to invite your friend from a different city. So write a letter to your friend in your letter. This is a question. What type of question ആയിരിക്കും? Can we see in the comment section? നിങ്ങൾ ഈ question വായിച്ചിട്ട്, കാരണം if I say that it is this type of question, you are not going to get an idea when you get a question. നിങ്ങൾക്കൊരു question കിട്ടുമ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ആ question എന്നുള്ളത്. So can I know that what type of question it is? You're having a party and you wanted to invite your friend from a different city. It's okay, Lijo. We do have academic IELTS section lives which is coming up. Please do follow that. So, what type of question it is? Because I have already given a vague idea about what is informal, what is formal, what is semi-formal, and I have also given what is about the structure of our writing task. So it's good to hear that, Lijo, you're following our page and keep seeing that, and we do have informative sections that's coming up. Okay. So, this question then like it's very clear that you're inviting your friend. So, this task and adin thanne njan parnittundaayirunnu, like when you write an informal letter, it's mainly you're related to your family, friends, or that is very close to you. So, this is going to be a informal letter aanu. Idoru informal letter aanu. Another key point, it is an invitation letter.
So letters is an informal illa namakku orupaadu types of letters ഉണ്ട്. It is not just invitation or request. There are many types of questions that's going to come under informal. So that is also very good. നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള phrases, vocabularies, everything you can use. So make sure you read your first questions very clearly. അത് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you get to know, okay, I'm going to write a informal letter which is a invitation letter. സോ ഈ ഒരു ഒറ്റ വേർഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതൊരു ഇൻവിറ്റേഷൻ ലെറ്റർ ആണ് എന്നുള്ളത്. സോ നമുക്ക് ഇൻവിറ്റേഷൻ ലെറ്റർ മാത്രമാണോ ഉള്ളത്? നോ. സോ വാട്ട് ആർ ദി അതർ ലെറ്റേഴ്സ് വിച്ച് വി ഹാവ്? ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇൻഫോർമലിലുള്ളത്? സോ ഇഫ് എനിബഡി ന്യൂ ദാറ്റ്, പ്ലീസ് ഡു കമൻറ്റ് ബിലോ. നമുക്ക് ഫോർമലിൽ there are many questions. I'm not going to deal today about formal section. It's completely about informal. So informal ഈ ഒരു question invitation ആണ്. So other than invitation, how many questions we do have? It's very simple, right? നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാരണത്തിനാണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് or your family you're writing a letter? Yes, firstly, it can be an invitation which you are inviting for a party or a marriage or a dinner or a birthday celebrations or any family invitations it can be. Another is a letter of request it can be. It is when it comes to request, ningal vicharikum it can be a informal formal ennu vicharikum, but no, it is like you are asking an advice to somebody. Adayithu vera oralde kayil ninnu advice choyikkunna oru letterum it can be a informal. Maybe from your friend that you wanted to pursue a degree, what do you think about it, what is the future of it, or is it a good thing, angenulla കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ലെറ്റർ ആവാം. So it can be a letter of request. Then there can be also a letter of thanks or appreciation. So for example, if you got a good award where you are, so ആ ഒരു ടൈമിൽ നിങ്ങൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ലെറ്റർ, or that can be also a letter of thanks or appreciation which comes under informal. Another is letter of suggestions. So you can be suggesting about the ideas or plans and moreover a solutions. So that is the another type of question. So I think informal ulla almost ella questions ne patti ningoru oru vague idea kittittunnu vicharikkunu. So ee oru question invitation related aayittulla oru question aanu. So further we'll read it. So the first question is describe why you are having the party. So idile first question endana, you wanted to describe why you're having the party. Second is give direction on how to get to the venue. So you are conducting a party and you are wanted to write where is the venue and how a person can reach there. And the third question is suggest how you can accommodate him or her. So you're giving a suggestion. So why I'm reading this question? എന്തിനാണ് ഈ question വായിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ some people tend to forget to write. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മിസ് ചെയ്ത് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, or they don't know how to organize the thing. ഏതൊരു ബോഡിയിൽ എന്ത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. It's very good if you know how to organize the thing. And here comes, it's just 150 words. I know that everybody knew that writing ഒരു 150 wordsൽ കവർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്, and you don't want to write the address. So we'll see the first part. So it is already we discussed, this is an informal type question, and in that it is a invitation letter. So this is your salutation. And come to salutation, especially it is a informal section or informal letter, so you can give dear James or dear whoever you wanted to write. So please mention that is your salutation. So I think that's clear for you. After salutation, here comes your first body. So ഒരു ഇൻഫോർമൽ ലെറ്റർ എഴുതുന്ന ടൈമിൽ ഓർ വെൻ യു ആർ ഇൻഫോർമൽ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് കോൺവെർസേഷണൽ ആണ്. നമ്മൾ നോർമലി ഒരാളോട് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് വെൻ യു റൈറ്റ് എ ടാസ്ക് 1 ഇൻഫോർമൽ ലെറ്റർ എഴുതുന്നത്. സോ ഇൻഫോർമൽ ലെറ്റർ നമ്മൾ ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ ഹൗ ആർ വി ഗോയിങ് ടു വി എയ്തർ ഗ്രീറ്റ് ദം ഓർ ആസ്ക് ദം ഹൗ ദേ ആർ. നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ട്, ഓർ ദേ ആസ്ക് ഹൗ ഇറ്റ്. സോ സെയിം തിങ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ആപ്ലിക്കബിൾ ഇൻ ദി letter 2. Very conversational. You don't want it to become very formal or semi-formal. Informal സെക്ഷനിൽ നിങ്ങളൊരു ഫ്രണ്ടിനെ മീറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നോ അതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും ആ ലെറ്ററിലും യു ആർ ഗോയിങ് ടു റിവീൽ ഇറ്റ്. സോ വിൽ ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്. ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ വെൽ. റൈറ്റ്? നമ്മൾ ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നതല്ലേ ഹൗ ആർ യു, ഓർ ഐ തിങ്ക് യു ആർ വെൽ. സോ സെയിം തിങ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഹിയർ.
and I'm writing to invite you to a party I'll be having next Friday. So it's clearly mentioned. അതായത് ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ പെക്യുലാരിറ്റി. ഇത് നെക്സ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ ആണ്, ഡിസംബർ 17th ഇത് നടക്കുന്നതെന്നുള്ളത് ക്ലിയർലി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ കോൺട്രാക്ഷൻസ് ഐ എം, യുവർ ആൻഡ് I'll. So that is another peculiarity of task 1 informal. Informal യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് കോൺട്രാക്ഷൻസ്. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഇൻഫോർമൽ യു ഷുഡ് നോട്ട് യൂസ് ഇറ്റ്. അതായത് നമ്മൾ ഫോർമലിലോട്ട് വരുമ്പം ഇറ്റ് വിൽ ബി ചേഞ്ചിങ്. കോൺട്രാക്ഷൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഐ ആം എന്നുള്ളത് ഐ ആം ആകും ആൻഡ് യു വിൽ ആകും. സോ മേക്ക് ഷുവർ നിങ്ങൾ ഇൻഫോർമൽ എഴുതി ഫോർമലിലോട്ട് എത്തുമ്പം യു ഷുഡ് നോട്ട് യൂസ് ദി കോൺട്രാക്ഷൻസ്. ദാറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ്. സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? വിൽ സീ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ അഗെയിൻ. Yeah, describe why you are having the party. So ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ബോഡി 1 നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So the first question is going to be in your body 1. So we'll see how the body 1 is organized. Sorry, body 2 is organized. So here goes your body 2. Why? I'm not sure you heard the news, but I proposed my girlfriend Sally last week. This is a very exciting time in our life and would like to formally celebrate the engagement with our family and friends. Not only it will be a fun gathering, but also we'll be able to catch up and spend some time together. So here, clear ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ദ റീസൺ ഓഫ് യുവർ വിസിറ്റ് ഓർ റീസൺ ഓഫ് യുവർ ഇൻവിറ്റേഷൻ. So the invitation reason is that he's getting married and he want his fellow friend or the very close friend to be the part of that. So ഇവിടെ ഏറ്റവും catchy ആയിട്ടുള്ളൊരു വേർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് here it is. Not only will be the fun gathering, but also we'll be able to catch up. It's a very good phrase, not only but also. അത് വെരി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ യു കെൻ ഈവൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ഓൾസോ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. യു കെൻ സീ ദിസ്. നോട്ട് ഓൺലി വിൽ ബി എ ഫൺ ഗ്യാദറിംഗ് ബട്ട് ഓൾസോ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ക്യാച്ച് അപ്പ്. ആൻഡ് റീസൺ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ബോഡി 2 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹി വാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ആൻഡ് ഹി ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് മാരീഡ് ആൻഡ് ഹി വാണ്ട് ഹിസ് ഫ്രണ്ട് ടു ബി ദെയർ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ്. സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ എങ്ങനെയാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? സോ ആർ യു ക്ലിയർ വിത്ത് ബോഡി 1 ആൻഡ് ബോഡി 2? May I know in the comment section, body 1 and body 2 നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണോ? If it's clear, we'll move on to the next section. So you got an idea about body 1 and body 2? There is sample ആണ്. We took a sample and we are going to in depth we are selecting how to deal with all these things. So is that clear to you? If yes, please do put in the comment section that it's clear or give a thumbs up. I think it's clear for everyone and thank you. Next question is give direction on how to get to the venue. So you have already described why you are having the party. It's nothing but he's getting married and he wanted his friends to be the part of it. അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗീവ് ഡയറക്ഷൻ ഓൺ ഹൗ ടു ഗെറ്റ് ദ വെന്യൂ. ഇനി ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ബോഡിയിൽ നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ലെറ്റ്സ് സീ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ. ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ബോഡി ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി ദി ഡയറക്ഷൻ. ഫസ്റ്റ് ബോഡി ഇറ്റ് വാസ് second body it was why he conducted. Okay, here goes. Since the guest list is quite extensive, we have decided to have the party at Leisure Restaurant in Pittsburgh. So കറക്റ്റായിട്ട് ഏത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് നടക്കുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം ഫസ്റ്റ് ബോഡിയിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിൽ തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഡയറക്ഷൻ ഇഫ് വിൽ ബി കമ്മിങ് ഫ്രം യുവർ സിറ്റി. സോ ഹിസ് ഫ്രണ്ട് ഓൾറെഡി ന്യൂ ഇറ്റ് which city it is, though it would be best to take highway south for 30 miles and then take the Steeltown 19A exit. The restaurant's about 100 feet from the exit on the left hand side. So the person who read this, it's very clear to them അതായത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഹോട്ടലിലേക്ക് എത്തുന്നതെന്ന്. So this is how you have to organize your answer. When a question is about direction or why you are conducting or what are the way of accommodating, you have to correctly mention it. So you clear, right? അതായത് ഏത് ഹോട്ടലിലാണ്, which place you have to come and which is just 100 meters and which is it is situations, location, everything is crystal clear. So I think this is clear for you. So we have already answered for the 2 questions.
First question, it was about what is it was about? It's nothing but why he or she is conducting the party. So that is also done. And second is where it is, or the direction or the location of it. So that is our two questions. And the last question is about how he or she is going to accommodate his friend. So we'll see that. Given the fact that the weather forecast is calling for a snowstorm, next Friday we have booked off a few rooms at hotel next to the restaurant. So venue naduthu thanne they have booked a hotel, and having since you've been traveling quite a bit in order to celebrate with us. So he have been booking his friend. It's very next to his restaurant, and the location of that is also crystal clear because in the body 3 it is already mentioned evideana hotel nolladhu. So it is very clear for him. And the fourth is, in the fourth body, he have been describing that a room, it is a room it's already meant for his friend. So this is how you are organizing your letter. And last is concluding remark. This is what I told. Many students tend to forget it. അതായത് കുറേ സ്റ്റുഡൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മറന്നു പോകുന്നൊരു കാര്യമാണ് കൺക്ലൂഡിങ് റിമാർക്ക് എഴുതുക എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കാരണം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിക്വസ്റ്റേഷൻ വൈ യു ആർ റൈറ്റിംഗ് എന്നുള്ള കാര്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഗുഡ് ഇഫ് യു റൈറ്റ് എ കൺക്ലൂഡിങ് റിമാർക്ക്. ഇറ്റ് ക്യാൻ റൈറ്റ്. ഇത് ഇൻഫോർമൽ ആയതുകൊണ്ട് ഐ ഹോപ്പ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ജോയിൻ us ഫോർ ദ ഫെസ്റ്റിവിറ്റീസ്. സോ ഐ ഗിവിംഗ് എ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഹി വിൽ ബി ദെയർ അറ്റ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. So that is about your concluding remark. And once you're done with your concluding remark, it comes the last part, which is your closing salutation, which can you write with lots of love or with love, whoever, whatever name it is, then that's the end of the closing salutation. Again, make sure don't write in the both side. If you're writing your letter in the one side, make sure you write everything in the right hand side. So that is how you have to organize your letter. So I think the section was clear for you. So we have dealt about informal section, and we have already seen what is informal and formal. And when it comes to formal, you are writing a letter to your authority or an officials. When it comes to informal, you are writing a letter to your friend. So that is about task 1, and it is an informal section, especially it was an invitation letter. So is that clear to you all? I think it is clear to you all. So question again and again, I'm telling that please make sure you are reading your question at least twice. രണ്ട് പ്രാവശ്യം question വായിച്ചു നോക്കുക. And make sure you got to know that ഇതൊരു സെമി ഫോർമൽ ആണോ, ഫോർമൽ ആണോ, അതോ ഇൻഫോർമൽ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം. In addition to that, see that ഇതൊരു invitation letter ആണോ, ഒരു requisition letter ആണോ, or just you are having a replying letter ആണോ. So you have to make sure അത് എന്ത് type of letter ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം. Another important factor is that read all the questions, answer to all questions well and organized manner. അതായത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് എഴുതുക എന്നുള്ളതിലാണ് നമ്മുടെ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് 1 എക്സ്പെഷ്യലി ലെറ്ററിൻ്റെ മാർക്ക് വരുന്നത്. Another thing is your word count. വേർഡ് കൗണ്ട് നിങ്ങൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക. ആൻഡ് ഇൻഫോർമലിൽ വരുമ്പം you can use contractions. When it comes to formal, you cannot use a contractions. Contractions യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഫോർമലിൽ വരുമ്പോൾ. And here we'll see a few vocabularies that is differentiating between formal and informal. എങ്ങനെ ഫോർമൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, or when you're writing a formal letter, what are you going to include, and when it come to an informal letter, what are you going to write? So first word is request. Request എന്നുള്ളതൊരു ഫോർമൽ ആണ്. അത് ഇൻഫോർമൽ ആകുമ്പോൾ അത് എന്താവും? Can I see in the comment section? So request is a formal word. What will be when it comes to informal? നമുക്ക് ലെറ്ററിൽ എഴുതാം ഐ റിക്വസ്റ്റ് ഹിം എന്നൊരു കാര്യം. when it comes to a formal letter, അത് ഇൻഫോർമൽ ആകുമ്പോൾ how are you going to write it? So if possible, please do comment so that you get an active participation. It will be good that if you are getting participated. I don't want it to make it a lecture section. Rather, it be a conversation that we both are included in this.
So though we cannot see, but still it's better that you get participated in this. So request എന്നുള്ളൊരു വേർഡിനെ അത് ഇൻഫോർമൽ ആക്കുമ്പോൾ how are you going to change it? So informal can change into ask. Request can change into ask. In a formal request ആണെങ്കിൽ അത് informal വരുമ്പോൾ it will be ask. So if anybody is if anybody is writing a note, please do note down that request എന്നുള്ളത് formal word, അത് informal എത്തുമ്പോൾ it is nothing but it is ask. Next word is purchase. So if you're using a word purchase, it can be buy when it comes to informal. So please make sure that request will be ask, purchase will be buy. And cannot. അതായത് നമ്മൾ when it formal എഴുതുമ്പോൾ cannot എഴുതുമ്പോൾ informal you can use can't. Right? So we learned 3 words. It's nothing but request, purchase and cannot. So I think ഈ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് this is enough because you already got enough informations. So I'll just wrap up. So today we dealt with a question that was informal writing letter, especially it was an invitation letter. Here there was 3 questions. A person is inviting his friend for a party and he is giving a direction and how he is going to accommodate. In first body you write about the reason why you are having the party. In another body you write about the direction. Another body also you included about the accommodation, and you have covered 150 words, and this is quite enough for getting a desired band that you want. So I think today's section was informative and you got a good idea about writing task 1. Thank you so much for everyone who've been participating in today's section. It's really good to meet you all. Thank you.